Okay. See the cornflakes. You may manger cornflakes ça yo. So yeah, you may manger yo. Elle gosta comer este cornflakes. He loves to eat this cereal. So yes, bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Jeudi c'est Vlogtober Day. C'est Vlogtober, jour numéro 4. And then yeah, nobody strong là dedans. No. So yeah, so mi decimos que entre acá dans la kitchen, dans le salon, dans le bureau de travail. N'importe quoi t'aurais avec l'autre vidéo tout neuf. So yeah, jeudi on pas vraiment fait un pile bagay. Levé à 11h, 10h. You know, yo, because I'm dormi tard soir. And then, nous lever, briser, manger. Then, manger un sandwich avec cheese seulement là-dedans. Puis avec cheese. And then, yeah. So, yeah, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? So, yo decía que me levanté como a las 10 de la mañana. No hice mucho hoy. So yeah, hello people, how are you guys doing? Today I didn't do a lot. I woke up at 10 a.m. I'll probably 10 in the morning. And then yeah, so now I'm going pizza pour manger because look at manger même bagay yo, mami manger bagay différent. So yeah, I started haciendo pizza. Now I'm making pizza. And then yeah, let's see how the pizza is going. Yes, ça c'est pizza, première fois Veli. So I don't know, I've tried it, mais c'est really bon. So c'est cheese avec tortilla, tomate avec un petit jambon casi. So sí, esa es mi primera vez haciendo tortilla. No, haciendo pizza con tortilla. So puse queso, tomate y jamón. So yeah, it is my first time making pizza at home. Then yeah, I hope I like it. Espero que me guste. So yeah, I make it with cheese, tomato, and ham. Alright, so let's try it. Angare con decir bon. Bueno. So yeah, I'm para el trabajo, ça c'est shake me fait poulet avec ce bouilli. Te de ce bouilli poulet, ça est bon. But it's orange. See. So see, hello my people, que j'en ai so quand il a les 7 pm pour aller des vidéos, hein. And then d'après les paquets de vidéos, d'après les vidéos haïtiens, vidéos channel haïtien, pile. Ça me prend un jour, and then regarder les vidéos, mettez moi update, moi, you know. And then yeah. So, sí, lo que estaba diciendo es que estaba mirando muchos videos de youtubers haitianos y que son las 7 de la noche ahora. Ya, son las 7 de la noche
y voy a empezar a editar este video que no es muy largo. Video va tellement long, je veux dire, but we faire pile bagaille. So yeah. So yes, what I was saying is I'm gonna start to edit the video right now. It's 7 p.m. 7:02, and then I was watching Haitian YouTubers videos on YouTube, of course. So yeah, and baby's here. And then yeah, bakang sandawal di pizza de. Pizza mte fe ba vraiment aimer li. Ba me jambon mette sous les amparmel, ba me pasta tout. On est faut mettre pasta, on va mettre tout bagay, ba aimer pasta c'est pasta me dire chose qu'il te non sel, bon ba habitué avec tout. Ya ba habitué avec tout, me juste acheter là s'il te non sel dans Kroger pour $1. And then yeah, so nyala mbral we edit video while I'll bang baby, and then like this. So get back. So yeah, and then I will start dummy, and then si je passe sur fatigué ma chérie filmer des autres vidéos que me disent m'a filmer beaucoup je pas filmer non pas en so sí so sí, lo que estaba diciendo es que se me olvidó lo que estaba diciendo. Es que sí, el pizza que yo hice no me gustó mucho, no me gustó el jamón, no me gustó la salsa que puse. La salsa yo lo compré en Kroger porque estaba en ser por $1. Solo compré, pero no me gusta. Y el pizza no me gustó mucho. So voy a tratar de hacerlo otra vez, pero con más ingredientes. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? So sí, voy a lavar platos, a bañar a mi bebé después de editar el video y a dormir. Y si no estoy muy cansada, voy a filmar 2 videos que que dije que iba a filmar. Yeah, esa es la cocina ahora mismo. Again, please back I salió just tout côté. So see, what I was saying is I'm going to start editing the video, and then later I will shower my baby, and then I have to wash plates, eat, ya para manger, tengo que comer, and then yeah, no sé qué más, I don't know what else. So yes guys, este tu santo fue pucho dia, eso fue todo lo que yo hice para hoy. This is all that we did today. So yes, please guys, abonnez à la chaîne là, like vidéo and then commentez. Please, la fait le plaisir et nous dit tout le monde merci, tout le monde qui toujours commenté. Sí, gracias a todo el mundo, por favor no se olvide comentar, dar un like y comparten el video si les gustó, ok, para que sus amigos que hablan español puedan verlo. So see, like, comment, and subscribe. Thank you guys. Love you. Bye. Say bye, friends. Bye. Bye, people. Bye.